The today concept is operators in SQL Server. So in SQL Server, we have these many types of operators. Okay, arithmetic operators, logical operators, set operators, comparison operators, special operators, assignment operators, string concatenate operators. As part of the arithmetic operators, if you see, plus, minus, can multiply, divided by, and percentage. Okay, let's open SSMS and we can practice everyone. Okay, so as part of the logical operators and or not. As part of the set operators, of course, you guys are very familiar with the set operators. I think in ninth standard max, there is a operators, right? Like union, union all, intersect, except. Okay, these four operators as part of the set operators. Okay, I will explain it one by one. For the comparison operators, of course, equal to, not equal to, okay, less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, less than not equal to, greater than not equal to. This is also not equal to. Like that, we have a special operators like between, okay, like is null. When it comes to the string concat operators, at a string and concatenate చేస్తున్నప్పుడు, we use the plus symbol, what it should be. These wildcard character where we supposed to use. Okay, so yeah, these 7 types of operators. First, let me connect to the SQL Server. Yeah, so first we can start with the arithmetic operators. So let's try to write the select query and practice with arithmetic operators, how they should work out. First, let me keep the comment there, like arithmetic. Okay, when it comes to the arithmetic operators, for example, I have a table. Okay, otherwise, okay, I am trying to write the, for example, 20 plus 30, how much it is? 50. Okay, like that. 20 plus, I mean 20 minus 30, how much it should be? Minus 10, I mean. Okay, so like that, 20 into 30, how much? 600, I think so. Yeah, like 20 divided by 30, how much? 0. Okay, actually it should be a question point, but it was not written. There is one problem actually, so in the further you will get a more clarity. Okay, 20 percentage 30, for example, what was the percentage ratio? 1 second, guys, someone is knocking the door. Okay, like that, these all are the arithmetic operators. So let me try on the table actually. Okay, so I have a one table that is sales order header, which is having the sales information. Okay, so here if you see, I would like to total sum up of these 4 columns. Okay, how I supposed to do? So here I am adding along with the all columns. That's what I have used the star first. That means all the columns plus this is the column I am going to derive it.
X amount plus right plus total due. Okay, I would like to give area's name like total sales. Okay, so if you see it here, the last column it is sum up of these four. If you want to check, then you can check it with the help of calculator. Okay, so subtotal plus tax amount plus right plus this is the value it is. Okay, this is the way you can use the arithmetic operators while writing the query. Okay, so what was the next step? Logical operators. So what do you mean by the logical operators and where we're supposed to use? So officially we can use them in the way condition and case statement and if statement. There we can use these logical operators. Okay, there are three actually: and, or, not. Okay, so let's keep the comment and yeah. So for example, have a this table only, sales order details. For example, this is the table. Okay, where we can use them, right? So for example, I will use the way condition. Okay, where line total amount is greater than 2000 and I would like to write more conditions and okay, unit price is greater than 2000. Like that I can write number of conditions. For example, order quantity also it's greater than 2 I would like to give. So let's fire the query. So this condition, these three conditions are satisfied. These many records, totally 759 records. If you see the first condition, line total amount greater than 2000 means these all the records which is having the line total amount, it is more than 2000 only. And as well as unit price also, it is more than 2000. And order quantity also, it is more than 2000. Like that, with the help of AND operator, you can, you can write number of conditions. AND means all the conditions it's supposed to be satisfied. Okay, when it comes to the OR, you know the difference between and OR, right? And means all the conditions it's supposed to be satisfied. Okay, whereas OR means out of those all conditions, if any one condition it is satisfied, then it will it will return the results. Okay, so for example, line total I have given 20,000, unit price I have given 20,000, and let's check this in this combination, is there any? No records. So that's what I am doing. I'm giving the OR condition. అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ లైన్ టోటల్ కి 20,000 అమౌంట్ లేదు, యూనిట్ ప్రైస్ కి 20,000 అమౌంట్ లేదు, ఓన్లీ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ అనేది సాటిస్ఫై అయితే మనం రాసే క్వరీలో చూడండి. Out of these all, any one condition it satisfies. Okay, it should return the results. That is our condition. Then what is not? Okay, ఇది explain చేసే ముందు I would like to explain about the comparison operators. Okay, comparison operators చెప్తే గానీ ఇది మీకు క్లియర్ గా అర్థం కాదు. Okay, now let's jump into the comparison operators.
comparison operators. For example, sales order header. Okay, this is my table. Okay, so here, based on the salesperson ID, where particular salesperson ID, I would like to see the data. Okay, only one particular person can. For example, 279 and a salesperson యొక్క total sales information, total sales detail information I would like to see. If you see, a particular 279 salesperson, he made around 420 times the sale. Okay. For example, I would like to see two persons, 279 and 289. By the time, how to write the query? Here, equal to means one-to-one comparison. Only one value in left side and single value in the right side. Only one value only. Okay. But where we have a situation where you have a requirement to compare multiple values, by the time you supposed to use the in operator. Okay. In operator. For example, so here I would like to see two salespersons. One is 279, another one is 280. సో ఇక్కడ చూడండి 280 సేల్స్ కూడా నాకు వచ్చినాయి. ఓకే, 279 తో పాటు 280 సేల్స్ కూడా వచ్చినాయి. ఇలా మల్టిపుల్ కంపేర్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ ఆపరేటర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ టూ సేల్స్ పర్సన్స్ డీటెయిల్స్ కాకుండా ఇంకా రిమైన్ అదర్ సేల్స్ పర్సన్ డీటెయిల్స్ రావాలి. ఈ ఇద్దరవే నా క్వరీ నుంచి ఎక్స్క్లూడ్ అవ్వాలి, నా రిజల్ట్స్ నుంచి. అప్పుడు సింపుల్ గా ఏం చేస్తాను, నాట్ ఇన్ అని పెట్టుకుంటా. ఓకే, అంటే ఈ ఇద్దరివి తప్ప మిగతా వాళ్ళవి మొత్తం వస్తాయి. చూడండి, కాల్స్ వస్తాయి. మీరు మొత్తం చూసుకుంటే ఎక్కడ కానీ 279 కానీ 280 కానీ ఎక్కడ కనిపించదు. వై? బికాస్ ఐ హ్యావ్ కెప్ట్ ది నాట్ ఇన్ ఆపరేటర్. Okay, so this is about the not. Multiple values in compare cheyalante we can use the in operator. First thing. Okay, multiple values in compare cheyalante, single value in compare cheyalante we can use the equal to operator. Okay, so ఇప్పుడు ఈ నాట్ ఈక్వల్ టు గురించి చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, one value other than one value I need all the సేల్స్ పర్సన్ ఐడీస్. అంటే ఒక 2079 అనేది తప్ప మిగతా వాళ్ళందరి సేలు నాకు కనిపించాలి అనుకున్నప్పుడు దిస్ ఈస్ ద నాట్ ఈక్వల్ టు. ఓకే, సో చూడండి, అదర్ దాన్ 279 ఇంక మొత్తం కనిపిస్తా నీకు. ఓకే, ఇదే నాట్ ఈక్వల్ టు. దీన్నే వేరే విధంగా కూడా రాయొచ్చు, నాట్ ఈక్వల్ టు. అదే గ్రేటర్ దెన్ ఒక లెస్ దెన్ పెట్టేస్తే అది కూడా నాట్ ఈక్వల్ టు. సేమ్, బోత్ ఆర్ వెరీ సిమిలర్. ఓకే, 3377 వచ్చినాయి కదా, రెండింటిని కలిపి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా. అది 3377 రికార్డ్సే, ఇది 3377 రికార్డ్సే. ఓకే, మొత్తం కలిపితే 6754 ఈ రెండు టేబుల్స్ మీద రెండు కలిపి ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం కాబట్టి అట్లా సమ్ అప్ చేసి చూపిస్తున్నది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ గ్రేటర్ దెన్లు లెస్ దెన్లు ఈ మొత్తం మీకు ఆల్రెడీ తెలిసినవే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇదే పర్సన్ ఉన్నాడు, ఇదే టేబుల్ మీద నేను క్వరీ రాస్తున్నాను, గ్రేటర్ దెన్ కి లెస్ దెన్ కి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ద వన్. ఓకే, I would like to see the results only which is having the subtotal amount more than 20,000. That is my requirement. ఈ subtotal amount more than 25,000 సేల్ దేనికైతే ఉందో ఆ రికార్డ్స్ మాత్రమే నేను చూడాలి. సో I have used the greater than. If you observe subtotal column, all are the values which is having more than 25,000. Okay, around 1350 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి.
Okay. For example, if you want to write multiple conditions, then with the help of AND operator, you can write. Okay. ఇప్పుడు గ్రేటర్ దెన్ కి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కి తేడా చెప్తాను. గ్రేటర్ దెన్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాము, గ్రేటర్ దెన్ 25,000 అని ఇచ్చాము. అంటే 25,000 కంటే ఎక్కువ ఉన్న రికార్డ్స్ మాత్రమే వస్తాయి. కానీ 25,000 రికార్డ్ని ఇది కన్సిడర్ చేయదు. 25,001 అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తుంది. అదే ఈక్వల్ టు పెట్టామనుకో, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అని 25,000 అని ప్రైస్ ఉన్నదాన్ని కూడా ఇది కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఓకే, అంటే ఈ వాల్యూని కూడా కన్సిడర్ చేస్తాయి. మీరు ఈక్వల్ టు పెట్టకుండా ఓన్లీ గ్రేటర్ దెన్ ఒక్కటే పెట్టారనుకోండి, ఏ వాల్యూని కన్సిడర్ చేస్తుంది? అది కన్సిడర్ చేసే వాల్యూ 25,000 ఇక్కడ నుంచి కన్సిడర్ చేస్తుంది, ఈ వాల్యూ నుంచి. అదే ఇది అనుకో 25,000 అని ఉన్నా కూడా తీసుకుంటాం, రిజల్ట్స్ లో చూపిస్తే. ఈక్వల్ టు పెట్టుకుంటే అది బెనిఫిట్. ఓకే, when it comes to the less than low values చూడటానికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే కొరి తీసుకుంటున్నా. ఓకే, లెస్ దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2,500 కంటే సేల్ ఏది తక్కువ ఉన్నో ఆ రికార్డ్స్ కావాలనుకో, ఇక అరౌండ్ 26,680 రికార్డ్స్ వచ్చినాయి. ఈ మొత్తం లెస్ దెన్ 2,000 కంటే తక్కువ సేల్ ఉన్నది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2,500 కూడా వద్దు నాకు, ఓన్లీ 500 పెట్టుకుంటా సబ్ టోటల్ అమౌంట్. ఇప్పుడు చూద్దాం ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. టోటల్లీ 12,969 రికార్డ్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ లెస్ దెన్ అండ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. అండ్ గ్రేటర్ దెన్ నాట్, లెస్ దెన్ నాట్ అంటే నాట్ ఈక్వల్ టు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది లెస్ దెన్ నాట్ ఈక్వల్ టు 500 అని పెట్టారు. నాట్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ ముందు పెట్టాలంటుంది. యా కరెక్ట్. ఇప్పుడు చూడండి, అంతకంటే తక్కువ కాకున్నవి మొత్తం అని అర్థం. ఓకే, దీస్ ఆల్ ఆర్ ద కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్. ఓకే, ఈ సెట్ ఆపరేటర్స్ లాస్ట్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఎందుకంటే వీటిని టేబుల్స్ మీద ప్రాక్టీస్ చేసి చూపిస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ we can jump into the special operators. What do you mean by the special operators? Okay, so let's take this comment section, paste it here, and special operators. Okay, when it comes to the special operators, so there is 4 operators like between, like, is, space, null. ఓకే, ఇన్ ఆపరేటర్. ఈ ఇన్ ఆపరేటర్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ కంపేర్ చేయడానికి. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ ద టైమ్ టు టాక్ అబౌట్ ద బిట్వీన్. ఓకే, ఇప్పుడు 1-to-1 కంపారిజన్ అంటే ఈక్వల్ టు యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, మల్టిపుల్ వాల్యూస్ కంపారిజన్ అంటే ఇన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తున్నాం. బట్ దెర్ ఇస్ అ సర్టైన్ రేంజ్ నేను కంపేర్ చేయాలంటే 1 నుంచి 10 దాకాని, లేకపోతే 100 నుంచి 200 దాకాని, ఆ సర్టైన్ రేంజ్ లో వాల్యూస్ నేను కంపేర్ చేయాలనుకుంటున్నా. హౌ టు డూ దాట్? సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బిట్వీన్ ఆపరేటర్ వీ కెన్ డూ. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ సేల్స్ పర్సన్ ఐడి, ఓకే, between 270 and 280, ఈ పర్టిక్యులర్ రేంజ్ లో I would like to check for the results. అంటే 270 నుంచి 280 దాకా ఉన్న సేల్స్ పర్సన్ ఐడీస్ డీటెయిల్స్ మొత్తం నాకు కావాలి. ఇది మీరు గమనిస్తే ఇవి షార్ట్ చేసి చూపిస్తాను, ఒక సీక్వెన్స్ లో వస్తుంది. ఓకే, ఆర్డర్ బై చూడండి. ఇప్పుడు ఇదిగో ఫస్ట్ లో 274 అంటే 270 కానీ 271 కానీ 272 కానీ 273 కానీ దెర్ ఈజ్ నో సేల్స్ అని అర్థం. ఎందుకంటే 274 నుంచి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి 274, 275 అట్లా రేంజ్ ఇచ్చేసాం కాబట్టి దాంట్లో రేంజ్ లో
సాటిస్ఫై అయ్యే కండిషన్ బేస్ చేసుకుని రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 310 దాకా ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో చూడండి ఇప్పుడు లేదు 298 టాప్. ఓకే, సో బిట్వీన్ ఆపరేటర్ అనేది టు కంపేర్ ద రేంజ్ అనమాట, రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్. We can use the between operator. Okay, when it comes to the like, what is the use of this like? Like operator can be used to perform the search criteria on a table. Okay, for example, I have a one table that is person dot person. Okay, so ఈ like operator real time లో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అనేది చూపిస్తున్నాం. ఓకే, వేర్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఎవరి ఫస్ట్ నేమ్ అయితే స్టార్టింగ్ లెటర్ ఏ తోటి స్టార్ట్ అయిందో వాళ్ళ నేమ్స్ మొత్తం కావాలి, వాళ్ళ రికార్డ్స్ మొత్తం కావాలి. నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఎవరి ఫస్ట్ నేమ్ అంటే ఈ ఫస్ట్ నేమ్ కాలం ఎవరి నేమ్ అయితే ఏ అనే లెటర్ తోటి స్టార్ట్ అవ్వద్దో వాళ్ళ డీటెయిల్సే నాకు కావాలి. హౌ టు డూ దట్? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లైక్ ఆపరేటర్ ఓన్లీ. ఓకే, వేర్ ఫస్ట్ నేమ్ లైక్ సింగిల్ కోట్స్ పెట్టి ఏ పర్సంటేజ్ ఇవ్వండి. ఈ పర్సంటేజ్కి మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఏ తర్వాత ఇచ్చాను, ఎందుకంటే నాకు స్టార్టింగ్ లెటర్ ఏ అవ్వాలి. పర్సంటేజ్ మీనింగ్ ఏంటంటే తర్వాత ఏదున్నా నాకు అనవసరం అని దాని అర్థం. ఓకే, ఈ కొరి ఫైర్ చేస్తాను చూడండి. ఇదిగోండి మీరు గమనిస్తే ఫస్ట్ నేమ్ అనేది స్టార్టింగ్ ఏ తోటి దెర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లైక్ 2014 రికార్డ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే ఏని పర్సంటేజ్ రైట్ సైడ్ ఉన్నది లెఫ్ట్ సైడ్ పెడితే ఏమవుద్ది అంటే స్టార్టింగ్ లో ఏమన్నా ఉన్నాయి, ఎండింగ్ లో మాత్రం ఏ ఉండాలి అని అర్థం. చూడండి, వాణియా, సారియా, బ్రిట్టా, రెబాకా, సుచిత్ర, లిందా, యాంజలా ఆల్ ఆర్ ఎండింగ్ విత్ ఏ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు అటు ఇటు ఉంటే ఏమవుద్ది అంటే టూ సైడ్స్ పర్సంటేజ్ ఉంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఆ ఏ అనేది ఈ ఫస్ట్ నేమ్ లో ఏ పొజిషన్ లో అన్న ఉన్నాయి, స్టార్టింగ్ కావచ్చు, ఎండింగ్ కావచ్చు, లేకపోతే మిడిల్ లో ఎక్కడైనా ఉన్నాయి. సో ఇట్ షుడ్ రిటర్న్ ద రిజల్ట్స్. ఓకే, ఈ లైక్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసుకొని ఇలాంటి సెర్చ్ క్రైటీరియా పెర్ఫామ్ చేయడానికి వీ కెన్ యూజ్ లైక్ ఆపరేటర్ అనమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే, నాకు ఎంఏ అనే కాంబినేషన్ లో ఏమేమి ఫస్ట్ నేమ్స్ ఉన్నాయో ఆ కాంబినేషన్ రికార్డులు మొత్తం కావాలి. ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఇదిగో ఎంఏ కాంబినేషన్, ఇక్కడ అమెండా అనే దాంట్లో సెకండ్ పొజిషన్ నుంచి ఉంది. అలా లైక్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసుకొని we can perform these search criteria. Okay, so when it comes to the is null, దీని వల్ల యూజ్ ఏంది అంటే is space null guys, there is a one more function without space. ఓకే, టోటల్లీ టూ ఫంక్షన్స్ అనమాట is null అనే దాని మీద, ఒకటే విత్ స్పేస్, ఒకటి వితౌట్ స్పేస్. సో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ వితౌట్ స్పేస్. ఓకే, ఆ వితౌట్ స్పేస్ ఈజ్ నల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే ఫిల్టర్ ఓన్లీ ద నల్ రికార్డ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ ఎ పర్సన్ డాట్ పర్సన్ టేబుల్. ఓకే, విచ్ ఈజ్ నాకేమి రికార్డ్స్ కావాలంటే మిడిల్ నేము, ఇక్కడ నల్లును చూసారా? ఓకే, ఆ నల్లు ఉన్న రికార్డ్స్ మాత్రమే కావాలి. వేర్ మిడిల్ నేమ్ ఈజ్ నల్. ఇదేం చేస్తుందంటే ఓన్లీ నల్స్ ఉన్న రికార్డ్స్ ఒట్టికే నీకు డిస్ప్లే చూపిస్తుంది. కావాలంటే కొరి చూడు. ఓకే, అరౌండ్ 8499 రికార్డ్స్. నువ్వు యాడ్ చూసినా సరే మా ఫిల్టర్ అప్లై చేసిన కాలం మీద వాల్యూ లేదు, మొత్తం నల్సే ఉన్నాయి. వై? బికాస్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ ద ఈజ్ నల్. ఓకే, అంటే ఓన్లీ టేబుల్లో వేర్ కండిషన్లో యూజ్ చేస్తాం.
especially ఏదైనా కాలంలో నల్స్ ఉంటే, ఓన్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ దోస్ నల్ రికార్డ్స్ అనుకుంటే we can use this is null in the wake condition. Okay, when it comes to the in operator, of course I have already explained you for the purpose of comparison. Okay, multiple values comparison. Now, okay, string concat operators. What do you mean by the string concat operators? స్ట్రింగ్ ని అంటే రెండు స్ట్రింగ్స్ ని ఎప్పుడైతే మనం కంబైన్ చేస్తామో అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో వీ కెన్ యూజ్ దీస్ ఆపరేటర్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఓన్లీ ప్లస్ యూజ్ చేస్తాం. రిమైనింగ్ ఈ వైల్డ్ కార్డ్ అనేది ఆల్రెడీ మీకు లైక్ ఆపరేటర్ లో చెప్పాను, ఇవి కూడా చెప్తాను. ఓకే, ఈ రెండు కూడా చెప్తాను. సో ప్లస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ పర్సన్ డాట్ పర్సన్. ఓకే, ఇక్కడ నాకు ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ కలిపి I would like to return it as a full name. First name, comma last name, comma first name plus. Plus ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాను? I would like to concatenate as a full name. Two columns concatenate చేసి I would like to give as full name. Okay, so let's look into this. If you see Syed Abbas, Catherine Abel. Okay, but there is no space between first name and last name. So what I will do, I will use one more plus symbol and I will use two single quotes and I will give one space. That's fair enough. Then one space it should come. If you see here, now it is properly aligned, right? This is string concatenation operators. Okay, let's keep the heading first. I mean the comment first. So plus I have explained. So this percentage I have already shown you in the like operator. Okay, so that is the purpose we can use the percentage. That means anything percentage means. Okay, then what about these brackets? What is the use of these brackets? The thing it is, either percentage or these brackets or these underscore, we can call them it as a wildcard character. Okay, I will show you how to use them in the along with the like operator. Okay, for example, so here based on the first name A, if it is there anywhere in any position, it's supposed to be written the results. Okay, first name lo A అనేది ఎక్కడన్నా ఉన్నాయి ఆ నేమ్ ఆ పర్టికులర్ వాల్యూలో supposed to be written the results. So అందుకే two sides percentage పెట్టారు. For example, where we supposed to use these brackets, where we supposed to use those brackets. For example, the best example can be a table person dot person email. Now email address, yeah, perfect. This is the perfect example. Okay, someone asked you to find, okay, A to Z range lo, or else there is some special characters. How could I say, instead of practicing this table, if I create one table and practice it, that more. Okay, let me create one temporary table, guys. Okay, on top of that I can explain you these two. Okay, okay, for example, sample data, my temporary table. Okay, so ID I would like to give integer and identity. Don't worry about these all. In the further this concept only it will start. Okay, so I have two columns, that is okay. I would like to insert some sample data. Okay,
insert into a. Okay, second value 1 to a. Okay, this is sorry, values keyword we supposed to give, right? How it should be. Okay, this is BBB. Okay, this is 13a, for example. Like that, we have a values, for example, in this table. Okay, so just see the query with the help of select star from sample data. Okay, so we have a this. Okay, now my requirement is in this particular names column lo 0 to 9 కాంబినేషన్ లో ఏదన్నా ఉంటే ఆ రికార్డ్స్ నాకు కావాలి. ఇక్కడ 0 to 9 కాంబినేషన్ లో నెంబర్ కాంబినేషన్ కలిగి ఉన్న రికార్డ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? 2 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, అవి వస్తాయి. ఓకే, వేర్ నేమ్స్ లైక్ ఓకే పర్సంటేజ్ బ్రాకెట్స్ పెట్టండి. ఓకే, ఇక్కడ 0 to 9 అని ఇవ్వండి. ఓకే, 0 నుంచి 9 దాకా ఏ నెంబర్ ఉన్నా సరే ఆ పర్టికులర్ నేమ్స్ కాలంలో it should be count. If you see, for example, నాకు A to Z కాంబినేషన్ దాకా ఏమేమి ఉన్నాయో అవి మొత్తం కావాలి, అంటే కాంబినేషన్ కంపేర్ చేయడానికి. ఓకే, సో ఇదిగోండి A to Z కాంబినేషన్ 4 వస్తున్నాయి. ఎందుకు వస్తున్నాయి? ఇక్కడ 12A అంటే అఫ్ కోర్స్ ఆల్ఫాబెట్ ఉంది కదా మనకి, 13A అంటే అఫ్ కోర్స్ ఆల్ఫాబెటే కదా ఏ అనేది. ఇలా ఏదైనా స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కూడా చెక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ మొత్తం ఇక్కడ పెట్టేస్తాం. ఇలా ఒక రేంజ్ని నువ్వు సెర్చ్ క్రైటీరియాలో యూజ్ చేయాలి అనుకుంటే వీ కెన్ యూజ్ దీస్ బ్రాకెట్స్ అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, when it was underscore, what do you mean by underscore? Sometimes we can call them it as, you know, escaping character. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు స్టార్టింగ్ లెటర్ ఏ అవ్వాలి, ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ద సెకండ్ లెటర్. ఓకే, బట్ థర్డ్ లెటర్ మస్ట్ బి ఓకే థర్డ్ లెటర్ మస్ట్ బి either బి. అంటే ఫస్ట్ లెటర్ ఏ అవ్వాలి, సెకండ్ లెటర్ ఐ డోంట్ నో ద స్పెల్లింగ్. ఓకే, బట్ థర్డ్ లెటర్ మస్ట్ బి బి. ఈ కాంబినేషన్ లో ఉన్న రికార్డ్స్ మొత్తం నాకు కావాలి. చూడండి, మనం ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసరికి ఏ. ఓకే, దట్స్ ఫైన్. ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ద సెకండ్ క్యారెక్టర్ కదా, సో సెకండ్ క్యారెక్టర్ ఏదన్నా రానివ్వండి, బట్ థర్డ్ క్యారెక్టర్ ఇట్ మస్ట్ బి బి. ఇక్కడ చూడండి అన్నిట్లో ఇలాగా, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్కేపింగ్ క్యారెక్టర్ అంటారు. ఓకే, మళ్ళీ ఇంకా దీనికి పర్సంటేజ్ ఇటు పెట్టడం అటు పెట్టడం, దట్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. ఇటు పెట్టాం కాబట్టి ఈ కాంబినేషన్ ఎండింగ్ లో ఉండాలని దాని మీనింగ్. నాకు తెలిసి రికార్డ్స్ ఉండవు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అండర్స్కోర్. ఓకే, so is up to clear, right? Up to here, Mithul, Abidunisa, Ayappa, Narendra, Rahman. Yes, clear. Perfect. Now we have only the 2 minutes left.